vector. In last lecture, we completed quadrics, types of quadrics, and canonical form of quadrics. Now some theory portion and some results based on this eigenvalue and eigenvector. This result, this property are very useful if you are appearing in JAM exam or NET SLATE or any other competitive exam related to mathematics. So let all these properties. So first statement. Now, is this PDF is visible to all of you? No sir, नहीं. तो अब आपको फिर साथ में आंसर देते रहना है. So first property is that if lambda is an eigenvalue of matrix capital Sir, A, it is not visible. PDF is not visible. Yes sir. मतलब नहीं दिख रहे? नहीं दिख रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है. Now is it visible? No, sir. Now? Yes, sir. So some properties of this topic, eigenvalue and vector of our matrix. So let we discuss all our properties of this topic. So if our lambda is an eigenvalue of matrix A, then show that first property is that lambda is also an eigenvalue of matrix A transpose. That means matrix A and matrix A transpose have same eigenvalue, equal eigenvalue. Eigenvalue की प्रॉपर्टी क्या होती है? A into x bar is equal to lambda into x bar. So if our lambda is an eigenvalue of capital A, then lambda is also an eigenvalue of matrix A transpose. And this property says that for matrix A and A transpose, they have same number of eigenvalues. So to prove this result, here we prove all this such important result. उसका proof भी हम करेंगे. So we prove this result first. We have a property that for any square matrix, determinant of A is equal to determinant of A transpose. It is always true. Determinant of A and determinant of A transpose for any square matrix of order n. Now using this result, we can write that determinant of A minus lambda I is similar as determinant of A minus lambda I transpose. A minus lambda I whole transpose. क्योंकि determinant of A minus lambda I is equal to 0 gives us a characteristic equation, और उस characteristic equation के जो unique root होंगे वो हमारे eigen values होते हैं. तो फिर हम दिखा देंगे कि characteristic equation of capital A and characteristic equation of A transpose are similar. If your characteristic equation are similar, then its root are also similar. Hence, eigenvalues of A and A transpose are similar. Now, A minus lambda I whole transpose is that, so take this transpose inside,
we have a property that if for two matrix having the same order, A plus B transpose is similar as capital A transpose plus capital B transpose. प्लस है तो बीच में प्लस होगा, माइनस है तो बीच में माइनस होगा. यहाँ पर A माइनस लैम्डा आई का होल ट्रांसपोज हमें करना है. सो दैट विल बी सिमिलर एज A ट्रांसपोज minus lambda I whole transpose, but lambda is a constant, so lambda can be outside. So A transpose minus lambda into I transpose. Now I is your identity matrix, and what is the transpose of our identity matrix? I itself. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो I itself मिल जाएगा हमें. It is similar as determinant of A transpose minus lambda I. So hence we show that determinant of A minus lambda I is similar as determinant of A transpose minus lambda I. And if we take that equation is equal to 0, which is known as characteristic equation, hence this characteristic equation of matrices A and A transpose is similar, is same. If our characteristic equation is similar, then we can say that its roots are also similar. So roots of characteristic equation are similar, and these roots are called eigenvalues. Hence, matrix A and for matrix A transpose have same eigenvalues. दोनों की eigenvalues same होंगे for A and A transpose. Now, one example is there. Capital A is 1, -1, 2, and 4. We prove that eigenvalues of A and A transpose are equal, but what about eigenvector? Eigenvector भी similar ही होंगे. eigenvalue similar होगा, but क्या हमारे eigenvector भी similar होंगे? So ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई. हम दोनों के आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, ए के आइगन वैल्यू और फिर ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू, एंड फिर हम चेक करेंगे कि दोनों की लैम्बडा की वैल्यू सिमिलर है. बट व्हाट अबाउट करस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर, क्या वो भी सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? सो फॉर कैपिटल ए लेट फाइंड आउट इट्स आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. And then for capital A transpose, let's find out eigenvalue and eigenvector. We are going to derive one result, that is eigenvalues are similar, but what happened for eigenvector? So for capital A, if we write down your S1 and S2, S1 is our trace is 1 plus 4, which is 5. S2 is your determinant is 4 minus plus 2, यानी कि 4 plus 2, that is your 6. So characteristic equation lambda square minus 5 lambda plus 6 equal to 0. Hence our eigenvalues are lambda is equal to 2, 3. So eigenvalues similar होंगे. Now let's find out correspondence eigenvectors. So eigenvector procedures, that is your A minus lambda I x bar is equal to 0. So 1 minus lambda, 4 minus lambda in diagonal sense remain as it is, x, y and 0, 0. Now for lambda is equal to 2, find out eigenvector. Lambda equal to 3, let's find out eigenvector. So for lambda is equal to 2, put lambda equal to 2 in diagonal sense. So that is your 1 minus 2 and 4 minus 2. So that is 1 minus 2 minus 1, 4 minus 2 is 2. So minus 1 minus 1, 2, 2. And x, y 0, 0. Now in 2 cross 2, both line are always similar. दोनों लाइन always equally होगी, तो आपको कैंसिल कर देना है कोई एक लाइन. Then find out x upon minus 1 and then minus y upon minus 1 is equal to k. So x is equal to minus k and y is equal to plus k.
So for eigenvector in this 2 cross 2 matrix for lambda is equal to 2, so x is equal to minus k and y is equal to plus k. We can take common as a minus k also. आप k भी common ले सकते हो या minus k भी common ले सकते हो. So that is your 1 minus 1. So 1 minus 1 are eigenvector of lambda is equal to 2. Similarly, you can also find eigenvector for lambda is equal to 3 by taking lambda equal to 3 in this equation. A minus lambda I x bar is equal to 0. So 1 minus 3, that is minus 2. 4 minus 3, that is your 1. So minus 2 minus 1 and then 2 and 1. So we can cancel anyone and then write down our eigenvector. कोई भी एक cancel कर सकते हो आप. So x upon minus 1 and then minus y upon minus 2 is equal to k. So eigenvector xy is equal to minus k 2k. Now take minus k outside, that is 1 comma minus 2. Now only k भी बाहर ले सकते हो, they are multiple of each other. So for any constant k, we have a lot of eigenvector correspondence to eigenvalue lambda is equal to 3. तो पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए बहुत सारे आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, बट फॉर आइगन वेक्टर के लिए एक ही आइगन वैल्यू होगा. सो दिस इज फॉर कैपिटल ए मैट्रिक्स. नाउ लेट गो थ्रू फॉर ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज में क्या होगा, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं. सो हियर ए ट्रांसपोज इज 1 2 -1 4. जो ए आपको दिया था उसका ट्रांसपोज ले लिया. देन फाइंड आउट इट्स आइगन वैल्यू. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सिमिलर फॉर ए एंड ए ट्रांसपोज. सो आइगन वैल्यूज आर आल्सो सिमिलर. You can also verify that your S1 is 5 and S2, that is determinant is 6. So lambda square minus 5 lambda plus 6 is 0. So lambda is equal to 2 and 3. So eigen values are similar for A and A transpose. But what about eigenvector? So for eigenvector, we are going through the similar things. A minus lambda I x bar is equal to 0. Here it is a transpose. So A transpose minus lambda I. A transpose, that is your 1 minus lambda in first way, and then 4 minus lambda here. And remaining are as it is 2 and minus 1, and then x bar is equal to 0. Put lambda is equal to 2. So minus 1 comma 2. So minus 1 2 minus 1 2. Cancel anyone. You can find out by direct method or taking using equation. That is minus x plus 2y is equal to 0. So x is equal to 2y. Put x is equal to 2y. Take y common, so 2 comma 1, or you can cancel anyone and then find out x upon 2 and minus y upon minus 1 is equal to k. So x is equal to 2k and y is equal to plus k. So 2k and k is common. So 2 comma 1 is your eigenvector for lambda is equal to 2 in A transpose. And if you are finding for lambda is equal to 3, your eigenvector are 1 comma 1. Now is our eigenvector are also similar? For capital A, lambda is equal to 2, 1 minus 1 मिल रहा था. तो A ट्रांसपोज के लिए हमें मिल रहा है 2 comma 1. कैपिटल A में 1 comma minus 1 आइगन वेक्टर था लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए,
while A ट्रांसपोज में 2,1 है, सिमिलर आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए. Hence we can say that eigen values of matrix A and A transpose are equal, but eigen vector or correspondence eigen value lambda in A and A transpose may not equal. वो हर बार इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है. आइगन वैल्यू इक्वल हो सकते हैं, आइगन वेक्टर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं फॉर ए एंड ए ट्रांसपोज. बट in special case of symmetric matrix means A transpose is equal to A. तो A और A transpose सिमिलर है. अगर दोनों सिमिलर है तो दोनों के आइगन वैल्यू भी सिमिलर होंगे और दोनों के आइगन वेक्टर भी सिमिलर होंगे. So in case of symmetric matrix, eigen vectors are same for correspondence eigen value lambda in A and A transpose. But in general, eigen vectors are not similar. In general, तो सिमिलर किसमें होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमिलर हो जाएंगे, बट जो सिमेट्रिक नहीं है उसमें आइगन वेक्टर हर बार इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है. डिफरेंट भी हो सकता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी. So if your lambda is eigenvalue of capital A, lambda is eigenvalue of capital A, then show that 1 upon lambda is eigenvalue of A inverse. अगर lambda capital A का eigenvalue है तो A inverse का eigenvalue क्या होगा? तो take reciprocal. Now A inverse is exist if and only if your determinant is not equal to 0. किसी भी मैट्रिक्स का A inverse exist तभी होता है जब उसका determinant not equal to 0 हो तो. Now we have a one property for determinant and product of eigenvalues. They are equal. So lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 अगर तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करेंगे, वो ऑलवेज डिटरमिनेंट के बराबर होगा. नाउ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर आर नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ईच लैम्बडा आई आर नॉट इक्वल टू 0. नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ही मिलेंगे. जिस मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उनके आइगन वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 ही होंगे. एंड रिवर्स रिजल्ट, अगर आपका डिटरमिनेंट अगर 0 है, इफ योर डिटरमिनेंट इज 0, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो 0. lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 are 0. अगर product of 3 number are 0, that means what? Any one lambda or some lambda I are 0. कोई एक आइगन वैल्यू या उससे ज्यादा 0 होंगे. अगर आपका डिटरमिनेंट 0 है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज मस्ट बी 0. वाइस वर्सा, अगर कोई आइगन वैल्यू आपका 0 है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, और अगर डिटरमिनेंट 0 है तो आपके आइगन वैल्यूज भी 0 ही होंगे. आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो 0. सम आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यू 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है. एक आइगन वैल्यू 0 होगा, दूसरा 1 होगा और फिर -2 होगा तो भी चलेगा, प्रोडक्ट तो 0 ही होगा. सो सम लैम्बडा आई मस्ट बी 0. सो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स योर डिटरमिनेंट इज 0. डिटरमिनेंट इज 0, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट 0 आइगन वैल्यूज. एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज आर 0. फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट A is equal to 0. Now to prove this here, 1 upon lambda is an eigenvalue of A inverse.
So to prove this, it is given that since lambda is an eigenvalue of capital A, so by definition of that lambda is eigenvalue, we can say that there exists x bar belongs to V, which is not equal to 0. That exists a non-zero vector x bar such that Ax bar is equal to lambda x bar. Lambda is called eigenvalue of A and x bar is called correspondence eigenvector of lambda. So this is our property Ax bar is equal to lambda x bar. Now A inverse is exist, that implies lambda is not equal to 0 for all eigenvalues. Now multiply A inverse in this given equation. Ax bar is equal to lambda x bar, उसको A inverse से multiply करो. So A inverse into Ax bar is equal to A inverse into lambda x bar. Lambda is a constant, so constant can be outside. A into A transpose, A into A inverse or A inverse into A, it is your identity. So identity x bar is equal to lambda into A inverse x bar. Now divide by lambda. So that is I x bar upon lambda, that can be written as 1 upon lambda into x bar is equal to A inverse x bar. So if your lambda is an eigenvalue of capital A, then 1 upon lambda is your eigenvalue of A inverse. Now here x bar is a fix. X bar, that is your eigenvector. So which is a fix for capital A and A inverse. So x bar is fixed. It shows that eigenvectors are similar. So if lambda is an eigenvalue and x bar is eigenvector of lambda in A, then 1 upon lambda is an eigenvalue, correspondence similar x bar is eigenvector of 1 upon lambda in A inverse. So for A and A inverse, eigenvector are similar, but eigenvalues are changed. eigenvalue किस हिसाब से चेंज होगा, तो 1 upon lambda के फॉर्म में होगा. मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए के लिए सपोज आपको आइगन वेक्टर मैंने दे दिया है 2,3 एंड -1. So if it is known, then what is your eigen value of A inverse? A inverse के आइगन वैल्यूज क्या होंगे? (1/2), 1/3 and -1. Take reciprocal of eigenvalues of capital A, which is similar as eigenvalue of A inverse. Next, third property, for any power lambda raised to n, any power of n, so lambda raised to n is an eigenvalue of A raised to n. It is given that lambda is an eigenvalue of A, then अगर ऐसा बोला है कि आइगन वैल्यू फाइंड करो a स्क्वायर का या a क्यूब का या a रेज टू n का, तो सिंपली डू दैट लैम्डा रेज टू n. दैट इज योर कॉमन थिंग्स. a स्क्वायर का अगर फाइंड करना है तो लैम्डा स्क्वायर कर दो. लैम्डा मतलब कि आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल A. So if lambda be an eigenvalue of matrix A, so there exists a non-zero vector x bar such that Ax bar is equal to lambda x bar. Now for A raised to n, so if we start with A square, so multiply A both sides in this equation. So that is A square x bar is equal to A into Ax bar. Now Ax bar is replaced as lambda x bar. That is your A into lambda x. Lambda is a scalar. Scalars can be outside from matrix. So lambda into Ax bar. Now Ax bar is already given, which is similar as lambda x bar. So lambda into lambda x bar, that means lambda square x bar. So A square x bar is similar as lambda square x bar. You can verify that A cube x bar is similar as lambda cube x bar.
Hence, a raised to n x bar is similar as lambda raised to n x bar. So x bar is fixed for capital A square a cube and a raised to n. Eigenvalues are changed. So lambda raised to n is eigenvalue of capital A raised to n. And we have a same eigenvector x bar for lambda raised to n. X bar is the same. जो हमने कैपिटल ए में x बार लिया था, ए x बार इज इक्वल टू लैम्बडा x बार, तो उसी x बार के लिए a रेज़ टू n x बार इज सिमिलर एज लैम्बडा रेज़ टू n x बार. So eigenvalues are changed, but eigenvectors are similar in a and a square a cube a raised to n. eigenvalue बदलता जाएगा, a raised to n के हिसाब से बदल देंगे हम, but correspondence eigenvectors तो similar ही रहने वाला है. You can also prove this above result by using mathematical induction process. That is, statement is true for n is equal to k if assume that it is true for n is equal to k, and show that it is also true for n is equal to k plus 1. That is our mathematical induction principle. Next property, that means capital A has added k into identity. So lambda plus k is an eigenvalue of a plus ki. So if we add some constant or some matrix, then correspondence constant are also added in your eigenvalues form. So lambda plus k is an eigenvalue of a plus ki if lambda is an eigenvalue of capital A. So there exists x bar not equal to 0 such that a x bar is equal to lambda x bar. That is your given property. Now to show for a plus ki is also similar as lambda plus k. So a plus ki x bar, so x bar goes to inside a x bar plus ki x bar. I means identity. So if identity multiply with x bar, which is similar as x bar, a x bar is given that lambda x bar, so that is your lambda x bar plus k x bar is common, lambda plus k into x bar. So if we start with a plus ki into x bar, which is similar as lambda plus k into x bar, so by definition we can say that lambda plus k is an eigenvalue of a plus ki with eigenvector x bar. तो अगर मैट्रिक्स के अंदर कुछ डायगोनलाइजेशन में हिसाब से हम अगर कोई आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो भी उसका सिमिलर आइगन या उसके रूल्स के हिसाब से ही चलेगा. सो इन जनरल if px is any polynomial of degree n in x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 a2 x raised to n minus 2 and so on up to an, and show that p lambda is an eigenvalue of pa. That means any polynomial which is given for capital A, you can also find correspondence eigenvalue if you know the eigenvalue of capital A. कैपिटल ए का अगर हमें आइगन वैल्यू पता है तो उसका यूज करके सभी के आइगन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. दैट इज ए स्क्वायर ए क्यूब ए प्लस के आई ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स एटसेट्रा. So px is a polynomial of x having degree n. So if we write pa is equal to a raised to n plus a1 a raised to n minus 1 plus a2 a raised to n minus 2 and so on. Last number an x. Now show that pa x bar is equal to p lambda x bar. Pa into x bar is similar as p lambda x bar, which gives us x bar is your eigenvector. So let's multiply x bar inside. So a raised to n plus a1 a raised to n minus 1 plus a2 a raised to n minus 2 and so on up to a n I x bar.
x bar goes to inside, so a raised to n x bar plus a1 a raised to n minus 1 x bar plus a2 a raised to n minus 2 x bar and so on plus ani x bar. Now a raised to n x bar is similar as lambda raised to n x bar. That is your property. If lambda is an eigenvalue of a, then lambda raised to n is eigenvalue of a raised to n. So a raised to n x bar is lambda raised to x bar. So first number a raised to n x bar is lambda raised to n x bar. A1 as it is, a raised to n minus 1 x bar, which is similar as lambda raised to n minus 1 x bar. Then a2 lambda raised to n minus 2 x bar. Last number anx. X is common. So that is your polynomial in terms of lambda. Lambda raised to n plus a1 x. Lambda raised to n minus 1 plus a2, lambda raised to n minus 2 and so on. So that is your p lambda x bar. P of a x bar is equal to p lambda x bar. Pa x bar is equal to p lambda x bar, and hence for any continuous polynomial of capital A, you can also find correspondence eigenvalue. So p lambda is an eigenvalue of Pa with eigenvector x bar. Both have the same eigenvector. Now, what is the use of this all properties? That means if it says that let capital A is given matrix, then find out eigenvalue of A transpose, A inverse, A cube, A plus 4i or A square plus A plus identity and so on. तो हमें हर बार इन सभी मैट्रिक्स को फाइंड करना है या फाइंड करके आइगन वैल्यू निकालना नहीं है. We are using that property. If lambda is an eigenvalue of capital A, then lambda is an eigenvalue of A transpose A inverse. तो A inverse का eigenvalue क्या होगा? 1 upon lambda के बराबर. A cube, तो A cube का eigenvalue क्या होगा? Lambda raised to 3. A plus 4i, तो A plus 4i का eigenvalue होगा lambda plus 4. And A square plus A plus I, that means lambda square plus lambda plus I. So using the direct properties. तो पहले हमें कैपिटल ए के आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं, फिर डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं. सो लेट फाइंड आउट आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए. So using our property of characteristic equation, let S1 is your sum of diagonal element, that is 4 plus 3 plus 1, that is 8. Then A2, it is your product of diagonal element minus product of off diagonal or remaining correspondence number. And S3 is your determinant. So here S2 is 17 and S3 is 10, S1 is 8. Write down characteristic equation, apply our synthetic rule, that is 1 plus 17 is 18, and minus 8 minus 10, it is again minus 18. So 18 and minus 18 are there, therefore we can say that 1 is your solution. So lambda is equal to 1 is your 1 eigen values, and using this one, 1 ones are 1, minus 8 plus 1 is minus 7. 1 into minus 7 is minus 7, 17 minus 7 is 10, 10 ones are 10 here, so minus 10 plus 10 is equal to 0. That means lambda is equal to 1 is one solution. अगर एक सॉल्यूशन मिल गया तो बाकी के सॉल्यूशन के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे. लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा प्लस 10, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा प्लस 10, एंड 10 के पार्टीशन निकालो जिसका एडिशन 7 हो, तो 2 5s are, so lambda is equal to 2 and 5, hence we have eigenvalue lambda is equal to 1 comma 2 comma 5. Now check that is it valid eigenvalue? So
So addition of eigenvalues is similar as your trace, and product of eigenvalues is similar as your determinant S3. एडिशन करेंगे तो S1 के बराबर होगा यस, एंड प्रोडक्ट करेंगे 1 into 2 into 5 वो S3 के बराबर ही होंगे. Hence which is 1 to 5 is your eigenvalue of capital A. And now our property is that find out eigenvalue of different मैट्रिक्स. so, अगर A ट्रांसपोज के आइगन वेक्टर वैल्यू निकालना है, सो आइगन वैल्यूज आर सिमिलर फॉर A एंड A ट्रांसपोज. तो जो मैट्रिक्स का अभी हमने फाइंड किया है वैसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग A ट्रांसपोज, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज जो है वो 1, 2, 5 ही रहेंगे A ट्रांसपोज के लिए. फिर A इनवर्स के लिए 1/λ. So if we have eigenvalues of capital A is 1, 2, 5, then eigenvalue of A inverse, that is 1/λ. So 1/1, 1/2, and 1/5. So 1, 1/2, 1/5, and hence that is your eigenvalue of A inverse. Now थर्ड पोर्शन दैट इज एक क्यूब. एक क्यूब के लिए क्या करना है, हमें λ⁵ कर देना है. So 1, 2, 5 is an eigenvalue of capital A, then λ³, so that is 1, 2 cube is 8, 5 cube is 125. Hence eigenvalues of A⁵ is λ⁵, that is 1, 8, 125. Now A plus 4i, so A plus 4i is written in the sense that λ plus 4. So lambda is 1, 2, 5. So replace each number. So 1 plus 4, 2 plus 4, 5 plus 4. That is 5, 6, 9. Which is your eigen values of A plus 4i. Eigen vector तो similar मिलेंगे, but eigen values तो यहाँ पर lambda plus 4k. तो lambda plus 4 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. Next is A square plus A plus identity. A plus A square plus A plus identity. Therefore, it is a polynomial in terms of A. So eigenvalues are also the polynomial, similar polynomial in terms of lambda. So A square plus A plus identity is that. So correspondence eigen values are lambda square plus A plus 1. Lambda square plus lambda plus 1. Lambda square plus lambda plus 1 is that. So using for lambda is equal to 1, that is 1 square plus 1 plus 1, that is 3. Then lambda is equal to 2, that is 2 plus 4 plus 2, 4 plus 2 plus 1, and lambda is equal to 5. That is 5 cube plus 5 plus 1. So that is 31.
This is your important practice to find out directly eigenvalues of some operation or some results apply on capital A. Now, can you find a trace of a cube plus A directly? अगर ऐसा पूछा, कैपिटल ए दिया हुआ है, तो हाउ वुड यू फाइंड दैट trace of a cube plus A? Any idea from your side? સર ટ્રેસ એટલે S1 કહેવાય એટલે ટ્રેસ એટલે ડાયગોનલ નો સરવાળો. એનાથી કઈ થઈ જશે સર કદાચ. કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું આમાં? પહેલા આપણે એક ક્યુબ ફાઇન્ડ કરીએ. એ તો લાંબુ થઈ જશે. હા, એ લાંબુ પડી જશે, તો શું કરવું પડે? અને પછી લેમ્ડા ક્યુબ પ્લસ લેમ્ડા એવી રીતે ત્રણ અલગ કરીને. વેરી ગુડ. આપણે એવું કામ કરીએ કે એક ક્યુબ પ્લસ એ જે છે, એક ક્યુબ પ્લસ એ ના આઇગન વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ કરી દઈએ. And what is the relation of eigenvalues and trace? That is, the sum of eigenvalues is equal to trace of matrix. So a cube plus a na eigenvalue find kari nakho. So that is your trace of a cube plus trace of a. Trace of a means sum of eigenvalues of capital A. So that is your 1, 2, 5. And a cube na eigenvalue આપણે આગળ લખેલા છે 1, 8, 125. એ ક્યુબ ના eigenvalues છે. બંનેના eigenvalues નો સરવાળો કરી નાખો. So 1 plus 8 plus 125, that is your 134, and 1 plus 2 plus 5, that is your 8. So 134 plus 8, that is your 142. So that is directly we can write trace of a cube plus a. So that is the property, that is the way to solve such problems. So you must know that result. ये सारे रिजल्ट a और a क्यूब का आइगन वैल्यूज में ट्रेस और आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट एंड आइगन वैल्यूज उसके लिए भी कर सकते हो. सिमिलरली अगर आपको ऐसा पूछा होता कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस a, what is our determinant of a cube plus a? डिटरमिनेंट को हम अलग नहीं ले जा सकते, ट्रेस को हम अलग अलग कर सकते हैं. ट्रेस ऑफ a plus b which is similar as trace of a plus trace of b, but determinant of a plus b is not equal to determinant of a plus determinant of b. एडिशन में डिटरमिनेंट अलग अलग नहीं होता, प्रोडक्ट में होता है. डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, बट एडिशन में डिटरमिनेंट अलग अलग नहीं होता. तो अगर इसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है तो एक क्यूब प्लस ए उन दोनों के आइगन वैल्यूज निकाल दो. So for lambda is equal to 1, that is 1 plus 1. So 2 एक आइगन वैल्यूज होगा, फिर दूसरा होगा 8 plus 2 यानी कि 10, और तीसरा एक होगा 125 into 5 plus 5, that is 130. So we have eigen values of a cube plus a are 2, 10, 130. ये एक क्यूब प्लस a के आइगन वैल्यूज है, और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के बराबर होता है. तो इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 2 into 10 into 130, that is 2600. So that is your eigen. So that is your determinant. Determinant कितना होगा? 2600. एक क्यूब प्लस ए का डिटरमिनेंट, कैपिटल ए का डिटरमिनेंट 10 है,
कैपिटल ए का डिटर्मिनेंट 10 है, बट एक क्यू प्लस ए का डिटर्मिनेंट कुछ इस हिसाब से फाइंड कर सकते हो, या किसी नंबर का ट्रेस फाइंड करना है तो ट्रेस को भी हम इस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। सो उसके लिए एक प्रैक्टिस यहाँ पर रखी हुई है, ए प्लस 4i, मतलब कि ए प्लस 4 हमें करना है एवरी टाइम। ए प्लस 4 इज ऑलरेडी देयर, दैट इज 5 into 6 9, so that is your eigenvalue, that is 5 6 and 9 are eigenvalues of a plus 4i, so that product is our determinant. So 5 into 6 into 9, that is 270, that is your determinant of a plus 4i. So that is the way, that is a result using you can find out any relations. So if says that find out trace of A inverse, A transpose and A square, addition of A inverse plus A transpose plus A square. So for trace result, we can take separately trace of A inverse plus trace of A transpose plus trace of A square. Trace means sum of eigenvalues. So A inverse के eigenvalues है 1, 1/2 and 1/5. तो इन तीनों का एडिशन करेंगे तो ए इनवर्स का हमें ट्रेस मिल जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रेस मतलब कि 1 + 2 + 8 2 + 5, दैट इज योर आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। एंड ए स्क्वायर का आंसर क्या होगा 1 + 4 + 5 का स्क्वायर 25। वो कैपिटल ए स्क्वायर का ट्रेस बन जाएगा। सो एडिशन ऑल दिस नंबर्स, सो हियर वी गेट सम कांस्टेंट दैट इज 397/10। तो वो सिंपल प्रोसीजर्स करके निकाल सकते हो आप। नाउ ए इंटू ए इनवर्स करेंगे अगर हम, तो वो आइडेंटिटी होता है ऑलवेज। A into A inverse is identity, but A transpose for every matrix, A transpose and A inverse उसमें कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है। But what is its determinant? So determinant of A transpose into A inverse, that is determinant of A transpose into determinant of inverse, but using our eigenvalues properties, determinant of A transpose is 1 into 2 into 10, and determinant of A inverse, that is 1 into 1/2 into 1/5, that is 1/10, and hence determinant is equal to 1 for A transpose and A inverse. तो कोई भी रिलेशन हो, आगे पीछे रिलेशन करके हम बना सकते हैं। Next thing is that what is the eigenvalue of adjoint A? एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यूज क्या होता है? अगर ए के आइगन वैल्यू पता है हमें, एडजॉइंट के आइगन वैल्यू क्या होंगे? तो ए एक्स बार इज इक्वल टू लैम्डा एक्स बार, सो टेक एडजॉइंट बोथ साइड्स। तो एडजॉइंट ए इंटू ए एक्स बार इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू लैम्डा एक्स बार। नाउ एडजॉइंट मल्टीप्लाई विथ कैपिटल A, which gives us determinant into identity. Lambda is constant, so lambda can be outside. So lambda into adjoint A x bar. Now divide by this lambda. So determinant A upon lambda is equal to adjoint A into x bar. Hence, eigenvalue of adjoint A is similar as determinant A upon lambda. Determinant A upon lambda. If lambda is an eigenvalue of capital A, then determinant upon lambda is your eigenvalue of adjoint A. So for the given example, we have 1, 2, 5
are correspondence eigenvalues of capital A. अगर हमें adjoint A के eigenvalues find करना है तो determinant upon lambda, so determinant is 10. So 10 upon 1, 10 upon 2, 10 upon 5. So that is lambda is 10 into 5 into 2. And from this relation, you directly say that what is your trace of adjoint? Trace is 17. What is the determinant of adjoint? Adjoint का determinant होगा product of correspondence eigenvalue of adjoint, that is 10 into 5 into 2. So it is your 100. So eigenvalue of your adjoint are determinant upon lambda. Okay, so this is the basic properties for this eigenvalues and so on. And now from next lecture, we are going to start that eigenvalue and eigenvector of linear operator, that means linear transformation. तो जो भी linear operator, जो भी linear transformation हमारे पास है, operator that means linear transformation, तो जो हमने मैट्रिक्स के लिए किया है वैसे ही सेम हमें linear transformation के लिए करना है. Linear operator के लिए eigenvalue and eigenvector को सब फाइंड करना है. So this topic we will discuss in next lecture, and there is some results are there, and there is a one or two theorems, spectral theorems, and some definitions are there in this topic. So हम next lecture में discuss करेंगे, but आज के lecture में ये जो practice किया हुआ है हमने, ये ट्रांसपोज A इनवर्स A स्क्वायर A क्यूब या कोई रिलेशन A प्लस के आई A माइनस के आई या A स्क्वायर प्लस A प्लस आई, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं. अगर आइगन वैल्यूज मिल गए तो फिर हम उसका ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, हम उसका डिटरमिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं. वो एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, वो डेफिनेशन क्या है, वो अच्छे से तैयार करूंगा. Now, if you have any doubt, you can ask now. बोलो, किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप बोलो. समझ में आ गया पूरा? कोई डाउट नहीं है ना अभी? No, sir. No, sir. Okay. So now we are going to end our today's lecture.